tombe de personnalités françaises célèbres. Dani le Gras 1 Octobre 1944-18 Juillet 2022. Dites Dani par Foy Dani. Tate une actrice et chanteuse française. Biographie Dani est ne Castries. In 1966, elle signe un contrat avec Path Marconi et sort son premier single, Garon Manque. In 1968, Papa vient de pauser la bonne est un immense suc, s. Vendu 1 million d'exemplaires. Dani devait rapper centre la France au concours Eurovision de la chanson 1974 avec la vie 25 ans, mais le DCS du président Georges Pompidou la semaine du concours l'empêche d'y participer officiellement. Son seul disque, in anglois si joueur est that old familiar feeling, qui reprend la musique que la vie 25 ans mais avec des paroles anglaises créées par l'auteur compositrice interprète britannique Lindsay de Paul. Au cinéma, elle incarne Liliane, la script de la nuit américaine de François Truffaut. Dans l'Américaine fut, le dernier film d'Antoine Doinel Liliane l'amie de Christine, avec qui elle entretient une barvie liaison. Truffaut l'ARVLEO grand public gris un seul relais dans du films. Elle est Liliane, dans la nuit américaine a petit ami village de l'acteur. Alphonse Jean-Pierre L'Aude in gag et comme script stagiaire et qui travaille comme doublure pour le cascadeur anglois. In 1978, cette amie Liliane devient l'amie de Christine Doinel, alias Claude Jade. Dans le dernier volet du cycle Doinel, Truffaut utilise les flashbacks de Liliane pour le mariage and fut. Dans ce film Liliane devient la meilleure amie de Christine Claude Jade. Puis elle une liaison avec son mari Antoine, incarne nouveau par Jean-Pierre L'Aude. Gris l'installation de scènes nouvelles et anciennes. Notamment celles montes par Claude J. dans les flashbacks de la nuit américaine. Il semble que Dani faisait DJ party du cycle Doinel. Il est CDE tours le 18 juillet 2022. L'âge de 77 ans. Juliette Gréco 7F Vrier 1927-23 September 2028 une chanteuse et actrice française. Parmi ses chansons les plus connues figurent Paris Canaya 1962, initialement interprétée par Elle Fer, La Javanaise 1963, créée par Serge Gainsbourg pour Elle et Deshabille Moi 1967. Elle interprète souvent des textes de poéties français tels que Jacques Parvert et Boris Vian, ainsi que des chanteurs comme Jacques Brel et Charles Aznavour. Sa carrière, longue de 60 ans, s'est achevée in 2015 par sa dernière tournée mondiale, intitulée Merci. En tant qu'actrice, Juliette Gréco a joué dans des films d'ambassadeurs français comme Jean Cocteau et Jean-Pierre Melville. Enfance Juliette Gréco nat Montpellier en France, d'un père course absent, Girard Gréco. Sa mère, Juliette Lafichine 1899-1978, est bordelaise. Elle a des origines grecques. Durant son enfance, elle manque d'affection maternelle et souffrait des remarques blessantes de sa mère, qui lui dit, tu n'es pas ma fille, tu es l'enfant d'un viol. Elle est élevée par ses grands-parents maternels Bordeaux avec sa sœur et Charlotte. Après la DCS de ses grands-parents, sa mère les ni Paris. In 1938, elle devient ballerine l'op Garnier, au but de la Seconde Guerre mondiale, la famille retourne dans le sud-ouest de la France. Juliette Gréco étudie l'Institut Royal d'Éducation Saint-Jean d'Arc de Montauban. La famille Gréco s'engagia dans la assistance et sa mère fut RTE en 1943. Les deux sœurs décident de retourner Paris, mais furent capturées et torturées par la Gestapo.
Puis Empresson es la prison de Fresnes en September 1943. Sa Ray et sa sur Furent de Port es Ravensbourg cac. Tandis que Juliette Ged seulement 16 ans. Resta en prison plusieurs mois avant d'être libre. Après sa libération il parcourt pied les tres kilom. Tres quila esperant de Paris pour arcup ses affaires au CG de la Gestapo. Son ancien professeur de français et ami de sa Ray. HL duc. Décida de prendre soin d'elle. En 1945, la Ray et la sœur de Gréco revinrent de la déportation et après la libération de Ravensbourg cac par l'armée rouge. Gréco s'installa Saint-Germain-des-Prés en 1945. Sa Ray tant parti pour l'Indochine. La leçon d'Harry Ray elle avec sa sœur. Vi de beau, meager co devant, any adept de la mode bohemie, and vogue chez certains intellectuels, de la France d'après guerre. Duclan voya suivre des cours d'art dramatique dispens es par Solange Sicker. Elle fit ses debuts dans la pièce Victor les enfants au pouvoir. En November 1946, et anima an émission de radio consacrée à la poésie. Son ami Jean-Paul Sartre l'installa l'Hôtel La Louisiane et remarqua que Gréco avait des millions de poèmes dans la voix. Elle tait connu de nombreux écrivains et artistes travaillant Saint-Germain-des-Prés, tels qu'Albert Camus, Jacques Parvert et Boris Vian, si qui lui valet le surnom de muse de l'existentialisme. Après la libération, Gréco frequenta assidement les cafés de Saint-Germain-des-Prés, simpernant de la culture bohème, tant politique que philosophique, frequentant assidement des lieux de musique et de poésie comme la table. Au fin, elle fit la connaissance de Jean Cocteau et obtint un relais dans son film Orphe en 1950. Elle fit ses débuts comme chanteuse de cabaret au Buff sur le Toit Paris en 1949. Important des textes de nombreux auteurs français elle brise. Si tout imagines de Raymond Queneau, fut elle une de ses premières chansons connaître le suc s. Carré cinématographique elle fait ses débuts au cinéma dans les phares bequinquant 1947 et apparat dans plusieurs films français. Lorsque Derelef Zanuck voit sa photo dans tie on lui propose un relais dans le soleil, c'est LVE aussi 1957, si qui lui ouvre les portes d'autres films financ es par Hollywood. Vie privée, Gréco se marie trois fois, avec l'acteur Philippe Lemaire, 1953-1956, l'acteur Michel Piccoli, 1966-1977, et le pianiste Gérard Juanist, 1988-2018. Jusque son DCS. Avec Lemaire, elle a une fille, Laurence Marie, en 1954. Laurence Marie Lemaire, décédée d'un cancer en 2016, l'âge de 62, and s. L'année précédente, sa mort, en janvier 1949. Gréco est la maîtresse du pilote automobile Marie-Jean-Pierre Ramil et fait une fausse couche après son DCS. Selon elle, Criven Espagnol Manuel Vicente, Juliette Gréco fut la maîtresse d'Albert Camus. Elle eut également des relations avec le chanteur français Sacha Distel et le producteur hollywoodien Derelef Zanuck. En 1949, elle entama une liaison avec le musicien de jazz américain Miles Davis. En 1957, ils décident de rester amants. Leurs carrières se déroulent dans des pays différents, et Miles craignant que leur relation interraciale ne nuise la sienne. Ils resteront amants et amis juste la mort de Davis en 1991. Gréco frequenta également le producteur de disques américain Quincy Jones. D'après l'autobiographie de Jones, Davis Louis en velut pendant des NES lorsqu'il découvrit leur liaison. Gréco subit trois rhinoplasties, Paris en 1953 et 1956,
at Londres in 1960. In September 1965, Gréco tenta de se suicider par cerdos de somnifères. Il fut retrouvé inconscient dans sa salle de bains at conjoint l'hôpital par François Sagan. Gréco vivait entre Paris et Saint-Tropez. De gauche, il soutient François Mitterrand lors de l'élection présidentielle de 1974, fut l'une des premières investisseurs de minutes. Alors apolitique et axé sur le monde du spectacle. Gréco est décédé le 23 septembre 2020 l'âge de 93 ans. Héritage Gréco a été incarné par l'actrice Anna Muglis dans le film Gainsbourg. NEVH Roque 2010. Jean-Paul Sartre s'est inspiré de Gréco pour car le personnage de chanteur de sa trilogie Les Chemins de la Liberté. Le chanteur anglois Ray Davies fait allusion Gréco dans la chanson Art School Babe de son album Storyteller. La chanson Michel des Beatles a été inspirée par Gréco et la culture de la rive gauche parisienne. Paul McCartney dit propos de la chanson en les suivant ses FTs. Et c'est el poke de Juliette Gréco. Le mouvement beau me freine. Ils portent tous des pols rôles noirs. C'est un peu de el quan, eter, tout et en tête fausse de Juliette. Vos laves de j'ai vu, chevaux noirs, un vrai chanteuse. Elle avait un charisme fou. Alors je faisais semblant de très freiner. Et j'avais cette chanson qui est devenue plus tard Michel. 28 John Lennon écrit dans skywriting by word of mouth. J'avais toujours RVD une femme belle, intelligente, brune, aux pommettes hautes, any artiste libre comme l'air la Juliette Gréco. 29 Marianne Faithfull a dit de Gréco. Quand j'étais petite, Juliette Gréco était mon idole absolu. C'est mon mode le pour la vie. Si je devais très quelqu'un, ce serait Juliette Gréco. In 1999, Georges Dilbard baptisa une rose Juliette Gréco in son honneur. Le 23 septembre 2021, la place Juliette Gréco fut inaugurée à Paris. Elle se situe proximate de l'église Saint-Germain-des-Prés, dans le 6e arrondissement. Pour la collection Automne Hiver 2023 to 2024 de Dior, Maria Grazia Chiuri rendit hommage Juliette Gréco. Merci. Si vous aimez, cliquez sur S'abonner pour recevoir les nouvelles vidéos.